Hi, I'm Chacha, Director of Programs with Issara Institute. Hi, and I'm Lisa Rende-Taylor. I'm the founder and executive director of Issara Institute. Well, we just finished the 2023 Issara Global Forum here in Bangkok, Thailand, after a 3-year hiatus due to the pandemic. And we're so excited to have had such a great turnout and really great discussions as well. Yes, so we are making this video to share our key findings and next step to a larger community of ethical supply chain because we are in this together. There were so many ways that worker voices led the discussions of the day. There were worker leaders and representatives actively participating all 3 days, sharing perspectives that represented what had been discussed and refined over the past year with a much larger group of worker leaders and mobilizers spanning South and Southeast Asia. And it was so great to see government there to hear the worker leaders and their advocacy points. ซึ่งประสบการณ์ต่างๆของน้องๆทั้งสองประเทศนั้นก็จะเป็นบทเรียนในการที่จะทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ไปปรับปรุงการให้บริการการดูแลทุกคนนะครับที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด But also the needs and experiences of workers came through very strong in the data. Yes. So while the theme of day 1 was leading with worker voices, the theme of day 2 was leading with data. And we did extensive analysis of worker voice data, worker survey data, but we also looked together at the analysis of business contracts and in-depth interviews with suppliers and recruitment agencies. And yeah, for me, the big surprise was Issara presented some data about the change in, or not change in, recruitment fees after the adoption of ethical recruitment policies. And to me, it highlighted how in some contexts, enacting and using these kinds of policies has had enormous difference on the lives of workers. And in other contexts, the sort of policy doesn't actually get carried out and makes no impact. And so it highlights the importance of follow-through and the importance of putting these policies into practice rather than just sort of creating words on a page at a high level. There was a lot of debate and discussion about ethical recruitment, responsible recruitment throughout the entire event. Ethical recruitment came up again and again. And even a debate. It was friendly, but it was a real debate. It had brands and retailers, suppliers, and recruitment agency debating about who should be paying back recruitment fees charged to workers. And a breakout group exercise that had all 200 participants moving around the room to develop solutions and next step to tackle 5 key problems that were presented by workers in person and through a worker-led video. There was a big problem before that the recruitment agency and CSOs and government were not sitting on the table to discuss about this issue. Now the recruitment agency has come along with other stakeholders to address this problem. There is some hopes that to establish the ethical recruitment in the ground, actually not in the city, grass level, it would be very good for future by the Golden Dream apps. This is something good. ဒီကအစင်ကိုချက်ကကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားမမျှတာပေါ့ဒီ ethical recruitment နဲ့employer ပေးဒီ principle မှာအဲ့လိုမျိုး employer တွေနည်းနေတာပေါ့ employer တွေကနေပြီးတော့များသူတို့ရဲ့ employer ပေးတွေများလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အလုပ်သမားတွေကလည်းဒီ zero cost တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနိုင်မယ်အပြင်ကိုဒါ agency တွေကလည်း employer ပေးများလာတယ်လို့မျိုးပဲဒီ employer ပေး principle ပဲလုပ်ကြမယ့် agency တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ် Things should be transparent, and the responsibility is lies to the brands and the retailers as well as the agency to ensure that due diligence has been conducted correctly, and there are monitoring mechanisms, and also we have to extend our responsibility until the workers return back to their home country. It was so exciting that this was the first year that we had session on artificial intelligence. Yes, it really was. We had multiple sessions actually. We looked at experiments of how AI can be leveraged to have better visibility of broker and criminal networks. We looked at how AI can help the public and business better connect to worker voices to understand their human rights impact.
And we also looked at how AI can help trade unions and anti-trafficking NGOs do their job better and more efficiently. So one of the biggest takeaways for me and what I really enjoyed the most was to learn about AI, the help and the role and the support that AI can really provide in our work. So this is something that I found really exciting. I'm looking forward to finding out more about it and to follow this up and really see how we can integrate that into our work at Aldi. ကျွန်မတို့ဒီအထူးအဆန်းပေါ့နော်အသစ်အဆန်းလေးလာရတာကတော့ AI ပေါ့ AI နည်းပညာကိုဒီမိတ်ဆက်တာပေါ့နော် report ပေးတာဒီ data တွေယူတာကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီ data လောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အဆင့်အထိကိုလုံးဝမသိထားဘူးပြီးတော့လည်းလက်လန်းမမိသလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မှခုနကပါနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ session တွေပါလာတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အတွက် lesson learn တွေအများကြီးရတယ်ဒါအောင်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အသစ်အဆန်းပေါ့နော်ဒါ learn လေးလောက်ရတယ်ဒါကတော့လုံးဝဖော်ပြလို့မရတယ်လုံးဝဒီကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့ဒီ session လေးပါလို့ဟုတ် You know, I do AI research these days, and we see it as crucially important that we do AI research not just in the lab but in the real world, on the front lines of these really critical societal challenges. And we talk a lot about impacting frontline work, but it's very rare we have the opportunity to actually meet those workers who are doing the work and facing the issues on the front line. Yeah. So, you know, we take the words of our partners, our NGO partners, as to what the issues are, but it makes such a difference actually being here, hearing the issues being discussed in person, and seeing the potential impact we can make with technology in the future. I think everyone's so ambitious as well, really eager to take on that technology. So as technologists, it's actually a delight to really work with these organisations. Yeah, very energising. So this brings us to the next steps, to the action. The worker leaders were very clear that they were happy with the discussions and outcomes of the Issara Global Forum this year. However, they urged us to not lose sight of the fact that we need to maintain our momentum as a community and not forget the importance of the actual action. So to close out, let's reflect on some of the next steps for between now and the next Issara Global Forum in November 2024. So Macha, should we go try to find some of our other colleagues to help us reflect? Yes, let's go. Hey John, we just finished the Global Forum. What do you want to see at the next year Global Forum? I'd like to see global brands and retailers better incentivize suppliers and recruitment agencies that are implementing zero-fee recruitment for workers. 来年のグローバルフォーラムでは JP 未来との協力のもとより多くの日本の関係者に参加いただけることを期待しております ก็ใน Global Forum ปีหน้านะคะเราก็หวังว่าอิสรานะคะเราก็จะทำงานกับบริษัทจัดหางานมากขึ้นรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมนะคะ CSO แล้วก็นายจ้างนะคะรวมถึงแบรนด์ระดับโลกต่างๆมากขึ้นแล้วก็มีแรงงานเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำการเปลี่ยนแปลงนะคะปฏิรูประบบนิเวศทางธุรกิจได้ค่ะแล้วพี่ปิ๊กล่ะคะว่ายังไงบ้างครับพี่ก็อยากจะขอเสริมว่าอยากให้มีแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีการร่วมมือกันมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือฟังเสียงของแรงงานให้มากขึ้นนะครับแล้วก็นำเสียงของแรงงานเนี่ยนำไปดำเนินการปฏิบัตินะครับแล้วก็พื่อจะทำให้แรงงานหรือว่าทางด้านมนุษยชนนะครับดีขึ้นครับএবছর আমাদের গ্লোবাল ফোরাম একটি ব্যাপক সাফল্য ছিল এবং বিভিন্ন দেশের প্রবাসী শ্রমিকরা এসে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছে তুলে ধরতে পেরেছে সেটা খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক আশা করি সামনের বছর আমরা বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে থেকেও কাউকে আমাদের গ্লোবাল ফোরামে নিয়ে আসতে পারব What do you think Panchana សម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញនយោជកក៏ដូចជាទីភ្នាក់ងារចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅការដោះស្រាយបញ្ហាពលករសម្រាប់ពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធបណ្ដឹងសារទុកហើយធ្វើឲ្យពលករគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពទទួលបានការឆ្លើយតបដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ជាមួយបញ្ហាដែលគាត់បានលើកឡើងसंस्थाहरू मेनपावर कम्पनीहरू अनि रोजगारदाताहरू मिलेर यो टेक्नोलोजी अथवा AI लाई प्रयोग गरेर नैतिक भर्नालाई अझै बलियो बनाउनको लागि काम गर्नुपर्नेछဒီနေ့ Global Forum ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကိုလူခွင့်လေးစားနာမှုလို့ခေါ်တဲ့ HRD နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေပို့ပေးမယ်။နောက်နှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကနေပြီးတော့ HRD နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျင်းဝန်းနဲ့ညီတဲ့လောက်သားစုဆောင်မှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာဖြေရှင်းမှုရန်တရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရှင်တွေက audit တွေရဲ့အဖြေကိုပဲနားထောင်နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အတန်ကိုတကယ်နားထောင်ပြီးတော့မှထိထိရောက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းဖွဲ့တွေကဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလာမဲ့ Global Forum မှာဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတဲ့အဖြေတွေရလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် So thanks for watching and hope to see you in Bangkok in November 2024 at the next Issara Global Forum. See you!